Welcome back, students. In the last lecture, we discussed about the definitions of the difference operators, that is forward difference operator and backward difference operator. The symbols for the operators are delta and del respectively. त्यांच्या definitions काय ते आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेले आहेत. नाउ जर त्या डेफिनेशन्स जर कुणी पाहिल्या नसतील, जर कोणाला अजून त्याला स्टडी करायचा असेल, समजून घ्यायचं असेल, तर त्यांनी वर दिलेल्या आय बटनला क्लिक करून ते व्हिडिओज ते लेक्चर्स तुम्ही पुन्हा पाहू शकता. नाउ इन दिस लेक्चर वी हॅव टू सी टू another definitions of the operators, that is a shift operator and inverse shift operator, and we have to derive some relations between these four operators, that is a delta, del, shift operator E and inverse shift operator E raised to minus 1. Okay, third operator, that is a forward shift operator. Forward shift operator, or that is also called as a only shift operator. Shift operator. Okay, we denote it by the symbol capital E. Okay, capital E denotes shift operator. Okay, last time आपण forward difference operator आणि backward difference operator च्या definition बघितल्या होत्या. Now we have to see next definition, that is a forward shift operator, or simply you can say that see this as a shift operator. Definition काय बघूयात. The first order forward shift operator किंवा shift operator, the first order shift operator is denoted by the symbol capital E and is defined as follows. The first order shift operator or the forward shift operator is denoted by the symbol capital E and is defined as follows. Okay, definition काय बघूयात. E of f of x plus, if we operate the shift operator capital E on f of x, then we get one next term of is a f of x plus h. Okay, म्हणजे जर shift operator E आपण f of x वर ऑपरेट केला तर आपल्याला f of x च्या जस्ट एक पुढची टर्म मिळेल जी असेल f of x plus h. गेटिंग दिस. आपल्याला माहिती आहे आपण हे जे काही सगळे ऑपरेटर्स डिफाइन करतोय ते सगळे ऑपरेटर्स आपण फक्त डेटा जर इक्वली स्पेस्ड असेल तरच डिफाइन करू शकतो. म्हणजे आपला डेटा इक्वली स्पेस्ड आहे आणि दोन लगतच्या आर्ग्युमेंट्स मधलं अंतर थ्रूआउट सगळीकडे सेम आहे, ते h आहे, त्याला आपण इंटरवल ऑफ डिफरन्सिंग असं म्हणतोय. ओके, म्हणजेच दोन लगतच्या आर्ग्युमेंट्स मधलं अंतर h असल्यामुळे x च्या पुढची टर्म काय असणार आहे x प्लस h, x प्लस च्या h च्या पुढची टर्म काय असणार आहे x प्लस 2h. ओके, सिमिलरली म्हणजे जर आपण शिफ्ट ऑपरेटर कॅपिटल E जर f of x या फंक्शन वर ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या जस्ट एक पुढची टर्म मिळेल जी असेल f of x plus h. Okay, thus we operate the shift operator E on the function f of x, then we get one next term. Okay, one next term f of x च्या पुढची एक टर्म आपल्याला मिळेल. गेटिंग दिस. दॅट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ शिफ्ट ऑपरेटर. ओके, जसं आपण सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स, सेकंड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्सच्या डेफिनेशन बघितल्या होत्या, तसंच आता आपल्याला सेकंड ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर किंवा सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटरची डेफिनेशन काय बघूयात. ओके, सिमिलरली दिस ई स्क्वेअर म्हणजे सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर f of x is square of f of x, that is equal to e square चा अर्थ काय, we have to operate the shift operator e two times on the function f of x, that is e of x. Okay, that is equal to, yes, बाहेरचा e, बाहेरचा शिफ्ट ऑपरेटर जसा आहे तसा आतमध्ये, what is definition of e of f of x, म्हणजे जर आपण f of x वर e हा ऑपरेट केला तर आपल्याला काय मिळेल
एफ ऑफ एक्सच्या पुढची एक टर्म मिळेल जी असेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच. ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दॅट इज इक्वल टू ऍज युजल ब्रॅकेटमध्ये शक्य असतील तेवढे आपण कॅल्क्युलेशन करणार. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत ऑपरेट करणार ऍज युजल. आता ब्रॅकेटमध्ये कॅल्क्युलेशन करण्याला काही स्कोप नाहीये. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत नेऊयात. Therefore, if we operate this e on f of x plus h, then we get one next term of f of x plus h, which is nothing but f of x plus 2 times h. Okay, म्हणजे f of x plus h वर जर आपण e हा ऑपरेटर ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x plus h च्या पुढची एक टर्म मिळेल जी असेल f of x plus 2h. Okay, therefore we can write this as a e square of f of x is equal to f of x plus 2 times h. Okay, f of x plus 2 times h. Okay, that is the simple definition of a shift operator. E square f of x is equal to f of x plus 2h. म्हणजेच काय, in general, if we operate that shift operator e on f of x 2 times, which is denoted by the symbol e square of f of x, then we get second term, next second term of the function f of x. म्हणजेच जर e square हा ऑपरेटर f of x वर ऑपरेट केला तर आपल्याला f of x च्या पुढची दुसरी टर्म मिळेल जी असेल f of x plus 2 times h. Okay, similarly, yes, similarly we can find out the value of e raised to 3 f of x. Okay, e raised to 3 f of x means what? As usual, e raised to 3 कसं मिळवता येईल, we can split that e cube into e into e square. ओके, म्हणजे आपण त्या e cube चं स्प्लिटिंग करूयात. ऍज e बाहेर जसा आहे तसं ठेवूयात, आतमध्ये e square of f of x. म्हणजेच e हा ऑपरेटर आपल्याला f of x वर 3 टाइम्स ऑपरेट करायचा आहे. e of e square of f of x that is equal to बाहेरचा e जसा आहे तसा as it is no change. नाउ e square of f of x, e square of f of x ची किंमत आपण ऑलरेडी काढलेली आहे. किती आहे, f of x plus 2 times h. Okay, that is equal to, now operate this e on f of x plus twice h. जर e हा ऑपरेटर f of x plus 2 times h वर जर आपण ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x plus 2 times h च्या जस्ट एक पुढची टर्म मिळेल जी असेल f of x plus 2h plus h, that gives x plus 3h. Okay, therefore e cube of f of x is equal to f of x plus 3 times h. Means what? If we operate that shift operator capital E on f of x 3 times, then we get next third term of f of x. म्हणजेच f of x वर आपण e हा ऑपरेटर 3 वेळा ऑपरेट केला तर f of x च्या पुढची तिसरी टर्म आपल्याला मिळेल जी असेल f of x plus 3 times h. Getting this? तसंच आपण e raised to 4, e raised to 5 च्या किमती काढू शकतो. Similarly, we can obtain the value of e raised to 4 times ऑपरेट करायचा आहे. जर e हा ऑपरेटर f of x वर 4 वेळा ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या पुढची चौथी टर्म मिळेल जी असेल f of x plus 4 times h. Getting this? f of x plus 4 times h. Okay, तसंच जनरलायझेशन e raised to 4, e raised to 5, e raised to 6 अशा आपण व्हॅल्यूज ऑब्टेन करू शकतो and so on. तसंच in general, if we operate that shift operator e n times on the function f of x. Okay, म्हणजे जर आपण शिफ्ट ऑपरेटर e f of x वर n टाइम्स ऑपरेट केला तर आपल्याला काय मिळेल, f of x च्या पुढची nth टर्म मिळेल जी असेल f of x plus n times into h. Getting this? म्हणजे ऑफकोर्स जर आपण ऑपरेटर e f of x वर n टाइम्स ऑपरेट केला तर आपल्याला f of x च्या पुढची nth टर्म मिळेल जी असेल f of x plus n times h. Okay, that is the simple definition of the shift operator or forward shift operator, which is denoted by the symbol capital E. Getting this? Okay, very simple. Now, similar to that of the shift operator E, we have to define next definition. Okay, now similar to that of the shift operator E, we have to define our next definition that is of
Yes, definition number 4, that is of a inverse shift operator. Inverse shift operator, okay, which we denote by the symbol e raised to minus 1. Okay, simple thing. Next operator number 4, that is a inverse shift operator. Okay, definition काय बघूया. Simple thing, the first order inverse shift operator is denoted by the symbol e raised to minus 1 and is defined as follows. Okay, simple thing. Inverse shift operator symbol काय आहे, e raised to minus 1. जसा shift operator चा symbol capital E आहे, तसाच inverse shift operator चा symbol e raised to minus 1 आहे. Getting this? Okay, the first order inverse shift operator is denoted by the symbol e raised to minus 1 and is defined as follows. Simple definition. Yes, e raised to minus 1 f of x म्हणजेच f of x या ऑपरँड वर आपण e raised to minus 1 हा इन्व्हर्स शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट केला तर काय मिळेल, e raised to 1 f of x is equal to f of x minus h. Okay, simple definition. e raised to minus 1 f of x is equal to f of x minus h. म्हणजेच काय, जर आपण e raised to minus 1 हा इन्व्हर्स शिफ्ट ऑपरेटर जर f of x वर ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या जस्ट एक अगोदरची टर्म मिळेल जी असेल f of x minus h. That is, if we operate inverse shift operator e raised to minus 1 on f of x, then we get one previous term of f of x. Okay, म्हणजे जर e raised to minus 1 हा ऑपरेटर आपण f of x वर ऑपरेट केला तर f of x च्या पाठीमागची एक टर्म मिळेल जी असेल f of x minus h. आपल्याला माहिती आहे आपला डेटा इक्वली स्पेस्ड आहे, दोन सक्सेसिव्ह आर्ग्युमेंट्स मधला अंतर समान असून ते h आहे, म्हणजेच x च्या पाठीमागची टर्म काय असणार आहे, x minus h. That is, e raised to minus 1 f of x is equal to f of x minus h. Getting this? म्हणजेच जर e raised to minus 1 हा शिफ्ट ऑपरेटर f of x वर आपण ऑपरेट केला तर f of x च्या पाठीमागची एक टर्म मिळेल जी असेल f of x minus h. Getting this? Okay, simple thing. Now similarly we can find out the value of e raised to minus 2 f of x. Okay, f of x. याचा अर्थ काय होईल? Yes, e raised to minus 2 means what? We have to operate inverse the shift operator e raised to minus 1 two times on the function f of x. म्हणजेच e raised to minus 1 एक ऑपरेटर बाहेर ठेवतो as usual नेहमीप्रमाणे, एक ऑपरेटर e raised to minus 1 आत ऑपरेट करतो, that is e raised to minus 1 into e raised to minus 1 of f of x, that is equal to, very simple, yes, e raised to minus 1 बाहेर जसा आहे तसा आतमध्ये यूज डेफिनेशन ऑफ इन्व्हर्स ऑपरेटर म्हणजे f of x वर जर इन्व्हर्स शिफ्ट ऑपरेटर e raised to minus 1 ऑपरेट केला तर as usual what we get, one preceding term of f of x which is a f of x minus h, that is equal to, yes, आता पुन्हा एकदा f of x minus h वर e raised to minus 1 ऑपरेट करा, ऑपरेट केल्यानंतर काय मिळेल, f of x minus h च्या पाठीमागची एक टर्म मिळेल जी असेल f of x minus 2 times h. Okay, डेटा आपला इक्वली स्पेस्ड आहे, therefore we can write this as a e raised to x is equal to f of x minus 2 times h. Okay, याचा अर्थ काय, yes, simple thing. जर आपण e raised to minus 1 हा ऑपरेटर f of x वर दोन वेळा ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या पाठीमागची दुसरी टर्म मिळेल जी असेल f of x minus 2 times h. Okay, what I would say, मी काय म्हणतोय, f of x च्या पाठीमागची दुसरी टर्म मिळेल, f of x च्या पाठीमागच्या दोन टर्म्स मिळेल असं आपण म्हणत नाहीये. येस, f of x च्या पाठीमागची दुसरी टर्म मिळेल जी असेल f of
x minus 2 times h. Okay. Similarly, we can obtain getting this. Similarly, we can obtain the value of e raised to minus 3 f of x. Okay. Meaning of e raised to minus 3 f of x. Yes. Let's have the guy. So e raised to minus 3 ऑपरेटर आपल्याला f of x वर 3 टाइम्स ऑपरेट करायचा आहे. ऑपरेट करूयात ऍज युजुअल. येस. e raised to minus 3 ची फोड करूयात. e raised to minus 1 बाहेर ठेवूयात. e raised to minus 2 आत लिहूयात. e raised to minus 1 of e raised to minus 2 f of x, that is equal to, yes, Bayes operator e raised to minus 1, keep it as it is, into bracket. Now here, what is the value of e raised to minus 2 f of x, which is already calculated as a f of x minus 2 times h. Put up that value here. That is equal to, now operate this e raised to minus 1 of f of x minus 2h. The e raised to minus 1 आपण x minus 2h वर ऑपरेट केलं तर काय मिळेल, f of x minus 2h च्या अगोदरची टर्म जी असेल f of x minus 3 times h. That is therefore f of x minus 3 times h. Okay, thus we have e raised to minus 3 f of x is equal to f of x minus 3 times h. Okay, म्हणजे जर e raised to minus 1 हा ऑपरेटर आपण f of x वर 3 वेळा ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या पाठीमागची तिसरी टर्म मिळेल जी असेल f of x minus 3 times h. Getting this? f of x minus 3 times h. Similarly, we can obtain the value of e raised to minus 4 f of x वर 4 टाइम्स 4 वेळा ऑपरेट करायचा आहे. जर e raised to minus 1 हा ऑपरेटर f of x वर 4 वेळा ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या पाठीमागची चौथी टर्म मिळेल जी असेल f of x minus 4 times h. Getting this? Very simple. Similarly, what is the value of e raised to minus 5 f of x? Yeah, simple thing, is equal to f of x minus 5 times h. Okay, f of x minus 5 times h and so on. अशाच पद्धतीने आपण e raised to minus 6 minus 7 च्या व्हॅल्यूज ऑब्टेन करू शकतो and so on. याच पद्धतीने पुढे. Therefore, yes, in general, the inverse operator e raised to minus 1 हा f of x वर n टाइम्स ऑपरेट करायचा आहे, n वेळा ऑपरेट करायचा आहे. जर e raised to minus 1 हा ऑपरेटर f of x वर n टाइम्स ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या पाठीमागची n नंबरची टर्म मिळेल जी असेल, yes, f of x minus n times h. Okay, f of x minus n times h. That is the simple definition of a inverse shift operator, which is denoted by the symbol e raised to minus 1. Getting this? Okay, these are the two definitions of a shift operator and a inverse shift operator. Okay, या simple definition of simple operator, shift operator e आणि inverse shift operator e raised to minus 1 असतील. Okay, shift operator ऑपरेट केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला, 1 next term of f of x मिळेल आणि जर inverse shift operator e raised to minus 1 f of x वर ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या जस्ट एक पाठीमागची टर्म मिळेल जी असेल f of x minus h. Getting this? Okay, these are the simple definitions of the shift operator capital E and the inverse shift operator e raised to minus 1. Okay, thus we seen the definitions of the operators, 4 operators. Let us recall. First operator, forward difference operator, that is a delta. What is the definition? Delta f of x is equal to f of x plus h minus f of x. Means what? पुढची टर्म minus ती टर्म. Okay, similarly, second definition आपण बघितली, backward difference operator, that is a del f of x, that is equal to the definition, yes, del f of x is equal to f of x minus f of x minus h. Okay, म्हणजे ती टर्म मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म f of x minus f of x minus h. Similarly, we seen the third definition of the shift operator,
that is E of f of x is equal to f of x plus h. ओके, म्हणजे शिफ्ट ऑपरेटर ई जर आपण f of x ऑपरेट केला तर आपल्याला f of x च्या जस्ट एक पुढची टर्म मिळेल जी असेल f of x plus h. Similarly, last definition number 4, that is a inverse shift operator symbol e raised to minus 1 f of x is equal to f of x minus h. म्हणजेच जर e raised to minus 1 हा ऑपरेटर f of x ऑपरेट केला तर f of x च्या जस्ट एक पाठीमागची टर्म मिळेल जे असेल f of x minus h. Okay, these are the 4 important definitions and these operators we can define only when the given data is equally spaced. Remember this thing, we can define these operators only when the given data is equally spaced. जर दिलेला डेटा हा इक्वली स्पेस्ड असेल तर आणि तरच आपण हे डिफरन्स ऑपरेटर्स डिफाइन करू शकतो. ठीक आहे, नाउ हियर हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत. ओके, म्हणजे जसे आपले प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशनचा सिम्बॉल, सिमिलरली डिव्हिजनचा सिम्बॉल, हे जसे सिम्बॉल्स आहेत तसेच हे डेल्टा, डेल, ई रेस टू मायनस 1 हे सगळे सिम्बॉल्स आहेत. ओके, हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत आणि ऑपरेटर्स ऑपरेट करण्यासाठी वी नीड अ ऑपरँड. ओके, ऑपरेटरला ऑपरेट करण्यासाठी ऑपरँडची आवश्यकता असते. ऑपरँड वर ऑपरेटर ऑपरेट करावा लागतो. ठीक आहे, म्हणजे जर ऑपरेटर नुसताच मी डेल्टा असा काढला तर याला काही मीनिंग नाहीये. याला मीनिंग कधी प्राप्त होईल इफ वी राइट हियर ऑपरँड एज अ f of x. जर डेल्टा हा ऑपरेटर मी f of x ऑपरेट केला तरच या डेल्टा या ऑपरेटरला मीनिंग प्राप्त होईल की जो फॉरवर्ड डिफरन्स असेल. ठीक आहे, म्हणजे नुसत्या प्लसला जसा अर्थ नाहीये, प्लसच्या पाठीमागे आणि पुढे काहीतरी संख्या लिहिली तरच त्या प्लसला अर्थ तयार होतो. म्हणजेच 3 plus 4 is equal to 7 आहे असं आपण म्हणू शकतो. तसंच हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत, डेल्टा, डेल, ई आणि e raised to minus 1 हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत. हे ऑपरेटर्स ऑपरेट करण्यासाठी we need operand and we take that operand as a f of x. Okay, these are the 4 important definitions of the operators. Okay, now we have to see next part, that is a relation between these operators. Okay, आता आपल्याला ह्या डेफिनेशन्स बघितलेल्या आहेत. या डेफिनेशनचा आधार घेऊन, फक्त या डेफिनेशनचा आधार घेऊन आपल्याला पुढचा पॉइंट बघायचा आहे, that is a relation between the operators. ओके, हे जे 4 ऑपरेटरचे आपण डेफिनेशन बघितलेले आहेत त्या 4 ऑपरेटर परस्परांशी काय रिलेशन आहे ते आपण आता बघणार आहोत. दॅट इज रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स. ओके, फर्स्ट वन, you can take that as a standard relations or standard properties or standard results also. First relation, that is a relation between E and delta. E and delta. Okay, we can use these results as a standard result. Shift operator E आणि फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर डेल्टा याच्यामध्ये रिलेशन काय ते बघूयात. फर्स्ट वन, प्रूव्ह दॅट. पहिल्यांदा आपण हे रिझल्ट प्रूव्ह करणार आहोत आणि नंतर आपण हे रिझल्ट ॲज अ स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून सुद्धा वापरू शकतो. प्रूव्ह दॅट E is equal to 1 plus delta. Okay, first result, prove that E is equal to 1 plus delta. Second one, we have to show that, prove that E square is equal to 1 plus delta bracket raised to 2. That is 1 plus delta bracket square. ठीक है, these are the two results we have to show. That is, we have to prove. These are the relations between the shift operator E and the forward difference operator delta. ठीक है, what is relation between E and delta? E is equal to 1 plus delta, and similarly we can show that E square equal to 1 plus delta bracket square. Okay, ते काय ते बघूयात, सिद्ध करूयात. Let us prove this particular results. Yes, proofs. These proofs are important, which can be asked as a theoretical questions. Theoretical questions मध्ये आपल्याला हे विचारू शकतात. Number 1, to prove that. To prove that E is equal to 1 plus delta. Okay, E is equal to 1 plus delta हा पहिला रिझल्ट आपण सिद्ध करूयात. आपल्याला माहिती आहे कोणताही रिझल्ट जर आपल्याला सिद्ध करायचा असेल किंवा कोणताही थेरम आपल्याला सिद्ध करायचा असेल तर आपण बऱ्याच टेक्निकने ते सिद्ध करू शकतो. कोणकोणत्या टेक्निकने सिद्ध करू शकतो? LHS लेफ्ट हँड साइड घ्यायची,
सिम्प्लिफाय करत 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 जायचं आणि RHS ला पोहोचायचं. ओके, ही एक मेथड आहे. दुसरी मेथड कोणती आहे? येस, RHS घ्या राईट हँड साइड, सिम्प्लिफाय करत 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 जावा आणि LHS ला पोहोचा, म्हणजेच लेफ्ट हँड साइडला पोहोचा. ओके, ही दुसरी मेथड आहे. आणि तिसरी मेथड कोणती आहे? येस, LHS घ्या, सिम्प्लिफाय करत करत जावा, जिथं सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तिथं नंबर द्या. सिमिलरली RHS घ्या, सिम्प्लिफाय करत करत जावा, जिथं सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तिथे इक्वेशनचा नंबर द्या. ठीक आहे, LHS घ्यायची, सिम्प्लिफिकेशन करत जायचं, जिथं सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तिथे नंबर दिव्यात. RHS घ्यायची, सिम्प्लिफिकेशन करत जायचं, जिथं सिम्प्लिफिकेशन थांबेल तिथे नंबर दिव्यात. नाउ इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन? त्यानंतर आपण काय करत होतो? इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 ऑब्झर्वेशन करत होतो. इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS आपल्याला सेम मिळत होत्या. ज्यावरती इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS सेम आहेत, त्यावरती इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या LHS सुद्धा सेम असल्या पाहिजेत. म्हणजेच इक्वेशन नंबर 1 ची LHS आहे LHS आणि इक्वेशन नंबर 2 ची LHS आहे RHS. ओके, म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 नुसार म्हणू शकतो की LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे या तीन पद्धतीने आपण कोणताही प्रूफ डेव्हलप करू शकतो. ओके, या टॉपिक मधले किंवा आपण जे काही रिलेशन्स बघणार आहोत ते रिलेशन्स या तिन्ही मेथड मध्ये कोणत्याही मेथडने आपल्याला सोडवता येतील किंवा कोणत्याही मेथडने आपल्याला प्रूव्ह करता येतील. कोणती तरी एक मेथड आपण अडॉप्ट करूयात. ओके, कोणती तरी एक मेथड आपण बघूयात. सगळ्यात सोपी मेथड कोणती आहे? मेथड थर्ड. ओके, थर्ड मेथड ही अतिशय सोपी आहे, कारण याच्यामध्ये जास्त कुठं जायचंय, LHS काय आहे, RHS काय आहे, कुठे जायचंय हे टार्गेट अझ्युम करण्याची आवश्यकता नाही. ठीक आहे, म्हणजे थर्ड मेथड इज अ व्हेरी सिंपल. काय करणार याच्यात? LHS घेणार, सिम्प्लिफाय करणार, थांबणार, जिथं थांबताल तिथं नंबर देणार. RHS घ्या, सिम्प्लिफाय करा, थांबा, जिथं थांबताय तिथं नंबर द्या. नंतर 1 आणि 2 नुसार LHS त्यांच्या सेम आहेत, RHS सेम आहेत, म्हणून त्यांच्या LHS सुद्धा सेम असतील. ओके, या टेक्निकने आपण रिझल्ट सिद्ध करणार आहोत. प्रूव्ह करूयात. येस, to prove that E is equal to, yes, come in the original example, E is equal to 1 plus delta. Okay, as usual, consider LHS. Consider LHS. Okay, simultaneously you can prepare your own notes. Okay, प्रत्येकाने स्वतःच्या नोट्स तयार करू शकता. Consider LHS, that is equal to left hand side काय E, that is equal to, as you know very well. Okay, आपल्याला माहिती आहे की जे काही E आहे, E ला E म्हणजे काय? तर E हा शिफ्ट ऑपरेटर आहे आणि ऑपरेटरला कधी अर्थ प्राप्त होतो? जेव्हा तो ऑपरेटर कोणत्या तरी ऑपरँड वर आपण ऑपरेट करत असतो, तेव्हाच त्या ऑपरेटरला अर्थ प्राप्त होत असतो. ठीक आहे, म्हणजे नुसता E हा मिनिंगलेस आहे, नुसत्या E ला काहीच अर्थ नाहीये, फक्त तो शिफ्ट ऑपरेटर आहे. या शिफ्ट ऑपरेटरला अर्थ कधी प्राप्त होणार आहे? इफ वी ऑपरेट that operator E on operand, and that operand we can take as a f of x. Okay, that is E, that is equal to, we can take the operand as a f of x, that is E of f of x. Okay, आता त्या E ला अर्थ प्राप्त झाला. Therefore, by using definition of shift operator E, that is if we operate that E on f of x, what we get? One next term of f of x, which is a f of x plus h. Okay, f of x plus h. याच्या पुढे आपल्याला काही कॅल्क्युलेशन करता येतात का? येस, करता येतात का? नाही. जिथे कॅल्क्युलेशन थांबतील तिथे नंबर दिव्या. सपोज इक्वेशन नंबर 1. गेटिंग दिस? ओके, नाउ सिमिलरली कन्सिडर, जसं आपण LHS कन्सिडर केली तशीच आता RHS कन्सिडर करूयात. नाउ कन्सिडर RHS, राइट हँड साइड, that is equal. What is that? Yes, RHS काय आहे आपली? 1 plus delta. Okay, now treat that RHS as a single term. Okay, RHS as a single term treat करा. म्हणजेच काय? RHS ला ब्रॅकेट टाका. ब्रॅकेट plays an important role. नुसता 1 plus delta वेळेला बदलेल. Treat that RHS as a single operator. Therefore, we can enclose that particular RHS in a bracket. Okay, now 1 plus delta, नुसता 1 plus delta ला काय अर्थ आहे का? नाही. 1 plus delta is operator, आणि ऑपरेटर ऑपरेट करण्यासाठी we need a operand, and each time we can take that operand as a f of x. Okay, therefore take that operand as a f of x. 1 plus delta bracket close into take that operand as a f of x. Okay, very simple. Now simplify, that is equal to 1 plus delta of f of x. Now
ऑपरेट दॅट ब्रॅकेट 1 प्लस डेल्टा ऑन एफ ऑफ एक्स. हा 1 प्लस डेल्टा ब्रॅकेट एफ ऑफ एक्स वर ऑपरेट करूयात, म्हणजे सिंपली मल्टिप्लाय बाय एफ ऑफ एक्स इनसाइड. एफ ऑफ एक्स ने आत मल्टिप्लाय करूयात. ओके, आफ्टर मल्टिप्लाइंग व्हाट वी गेट, एफ ऑफ एक्स into 1 that gives एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, फक्त एफ ऑफ एक्स ने आत मल्टिप्लाय करून घेतलं, दॅट इज इक्वल टू येस. नाउ सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफिकेशन करायचे, फक्त काय करायचंय, ऑपरेटर्स काढून टाकायचे. ऑपरेटर्स टाकायचे म्हणजेच काय करायचंय, फक्त त्या ऑपरेटर्सच्या डेफिनेशन्स यूज करायचे. दॅट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाहीये, कीप इट ॲज इट इज, प्लस नाउ यूज हियर डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स व्हिच इज नथिंग बट पुढची टर्म, नेक्स्ट टर्म, दॅट इज अ x plus h, f of x plus h minus the term that is a f of x. Okay, what is definition here? Since by definition of a delta. ठीक आहे, फक्त definition of delta आपण यूज केली, बाकी नवीन काहीच नाहीये. Since by definition of delta. Okay, now simplify this. That is equal to simplification f of x plus f of x opposite term we can cancel. Okay, plus f of x minus f of x gone. What is remaining only here? f of x plus, okay, फक्त f of x plus h राहते. इथून पुढे काही कॅल्क्युलेशन करता येतात नाही, प्लेन टर्म आहे, सगळे ऑपरेटर्स काढून टाकले. जिथं कॅल्क्युलेशन करता येत नाहीये, जिथं आपले कॅल्क्युलेशन थांबतील तिथं आपण नंबर देणार. इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, दॅट इज अ इक्वेशन नंबर 2. ओके, सिंपल थिंग. नाउ व्हाट इज युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट इक्वेशन नंबर 1 and 2? इक्वेशन नंबर 1 and 2 तुमचं ऑब्झर्वेशन काय आहे? सिंपल थिंग. Yes, what is your observation? Equation number 1 ची RHS काय आहे? f of x plus h. Similarly, equation number 2 ची RHS काय आहे? f of x plus h. What is your observation? Equation number 1 and 2 ची RHS सेम आहे, म्हणून त्यांची LHS सुद्धा सेम असली पाहिजे. Simple thing. Therefore, yes, form equation number 1 and 2. Form equation number 1 and 2. What we get? त्यांच्या RHS सेम आहेत, म्हणून त्यांच्या LHS सेम असल्याच पाहिजेत. Form equation number 1 and 2 we get LHS left hand side is equal to RHS right hand side. That is, simplify. LHS काय आहे? इक्वेशन नंबर 1 ची LHS, that is a E of f of x is equal to RHS काय आहे? इक्वेशन नंबर 2 ची RHS म्हणजेच काय असेल? 1 प्लस डेल्टा ऑफ f of x. ओके, नाउ त्यांनी आपल्याला देत असताना एक्झाम्पल मध्ये f of x दिला नव्हता. f of x हा ऑपरँड आपण एक्झिक्युशन साठी घेतला होता. आता f of x चं एक्झिक्युशन संपलेलं आहे. नाउ वी कॅन रिमूव्ह द ऑपरँड्स f of x ऑन बोथ साइड्स. दोन्ही बाजूचा ऑपरँड f of x आपण काढून टाकूया. Therefore, after removing f of x, what we get? E is equal to 1 plus delta. Okay, E is equal to 1 plus delta. हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. ओके, hence the proof. Hence the proof. Okay, हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. E is equal to 1 plus delta. Getting this? Very simple. These types of questions can be asked for 2 marks each. Okay, but 2 मार्कासाठी असे शॉर्ट हँड क्वेश्चन्स, शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स विचारू शकतात. सिंपल प्रूफ फक्त काय केलं? डेफिनेशन ऑफ डेल्टा यूज केली. ओके, नाउ यू कॅन यूज दॅट रिझल्ट ॲज अ स्टँडर्ड रिझल्ट. हा रिझल्ट तुम्ही स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून सुद्धा वापरू शकता. जसं आपण आता E is equal to 1 plus delta सिद्ध केलं. नाउ on the similar track we will prove the second result. Okay, तसंच आपण सेकंड रिझल्ट सिद्ध करूयात. to prove that what is our second result? E square is equal to 1 plus delta bracket square. E square is equal to 1 plus delta bracket square. सिद्ध करूयात. Very simple. Yes, as usual नेहमीप्रमाणे consider LHS left hand side. What is that? Left hand side काय आहे? E square, that is equal to, yes, E square हा काय आहे? शिफ्ट ऑपरेटर आहे की जो 2 वेळा ऑपरेट केलाय. पण या E square ला अर्थ कधी प्राप्त होणार आहे? जेव्हा E square आपण एखाद्या ऑपरँड वर ऑपरेट करू त्यावेळेस. आणि E square
कोणत्या ऑपरँड वर आपण ऑपरेट करतो कायम एफ ऑफ एक्स वर ऍज युजल that is equal to e square of operand we can take as a f of x that is equal to now use definition of e square of f of x अर्थ काय मगाशी आपण बघितलेला आहे e square means what that e two times that is e of bracket e of x that is equal to बाहेर जाईल असा आहे तसा आतमध्ये use definition of shift operator e if we operate shift operator e on f of x then we get one next term of f of x which is a f of x plus h simple definition that is equal to yes आतमध्ये काय आता कॅल्क्युलेशन्स करता येत नाहीत जेव्हा आतमधले कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत न्या therefore e of f of x plus h म्हणजेच e ऑपरेटर f of x plus h वर आपण ऑपरेट केला तर काय मिळेल f of x plus h च्या पुढची एक टर्म मिळेल जी असेल f of x plus 2 times h getting this simple thing याच्या पुढे आपण कॅल्क्युलेशन करत नाहीये जिथे कॅल्क्युलेशन थांबतील तिथे नंबर देऊयात इक्वेशन नंबर 1 getting this now LHS simplify केली similarly we can take now RHS now consider RHS right hand side that is equal what is that 1 plus delta bracket square okay remember one thing take that RHS as a single operator म्हणून RHS ला आपण ब्रॅकेट टाकलाय 1 plus delta bracket raised to 2 now as usual 1 plus delta bracket raised to 3 bracket raised to 2 is a operator आणि ऑपरेटरला अर्थ प्राप्त होण्यासाठी we need operand and we can take that operand usually as a f of x okay that is 1 plus delta bracket raised to 2 of f of x now simplify this one आता हे दोन पद्धतीने सोडवू शकता एक तर 1 plus delta bracket raised to 2 चा एक्सपान्शन करा that is use expansion formula for 1 plus delta bracket raised to 2 expand that bracket and then operate that bracket on f of x ओके म्हणजेच 1 plus delta raised to 2 चा एक्सपान्शन करा नंतर तो ब्रॅकेट वर ऑपरेट करा ही एक टेक्निक आहे आणि दुसरा टेक्निक सिंपल काय तर 1 plus delta bracket raised to 2 याचा अर्थ काय तो 1 plus delta हा ऑपरेटर f of x वर 2 टाइम्स ऑपरेट करायचा आहे ओके कोणत्याही पद्धतीने सोडवू शकता आपण दुसरा टेक्निक फॉलो करूयात 1 plus delta bracket raised to 2 याचा अर्थ काय तर we have to operate that bracket 1 plus delta 2 times on f of x that is 1 plus delta into 1 plus delta of f of x simple thing 1 plus delta बाहेरचा ऑपरेटर एक असा आहे तसा ठेवतो आतमध्ये 1 plus delta हा ऑपरेटर f of x वर ऑपरेट करतो ऍज युजुअल नेहमीप्रमाणे 1 plus delta as it is जसा आहे तसा into bracket now operate that 1 plus delta on f of x okay आता इथे 1 plus delta f of x वर आपण ऑपरेट करूयात 1 plus delta f of x वर ऑपरेट करायचं म्हणजे काय करायचंय तर f of x ने आत मल्टिप्लाय करून घ्यायचंय that gives 1 into fx f of x plus delta of f of x simple thing that is equal to बाहेरचा ऑपरेटर 1 plus delta remains as it is into bracket सॉल्व करा yes f of x प्लेन टर्म आहे कुठेही ऑपरेटर नाहीये keep it as it is now here use definition of delta f of x which is nothing but f of x plus h f of x okay simple thing पुढची टर्म मायनस ती टर्म f of x plus h minus f of x कशानुसार लिहिलं since by definition of okay delta या ऑपरेटरची आपण डेफिनेशन यूज केली सिंपल थिंग नाउ सिम्प्लिफाय ब्रॅकेट मध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन्स करून घेऊयात जेव्हा ब्रॅकेट मधले कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत नेऊयात दॅट इज 1 plus delta बाहेरचा ऑपरेटर जसा आहे तसा into bracket simplification what we get f of x plus and f of x minus equal and cancel that is plus f of x minus f of x gone what is remaining here only f of x plus h okay f of x plus h एवढीच फक्त व्हॅल्यू राहिलेली आहे अजून ब्रॅकेट मध्ये काय कॅल्क्युलेशन करता येतात का प्लेन टर्म आले कुठेही ऑपरेटर नाही कॅल्क्युलेशन्स करायचे म्हणजे फक्त काय
ऑपरेटर्स काढून टाकायचे. सगळे ऑपरेटर्स आपण काढून टाकलेले आहेत. आता ब्रॅकेट मध्ये कॅल्क्युलेशन करायला काही स्कोप नाहीये. जेव्हा ब्रॅकेट मधले कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ब्रॅकेट आत न्या. दॅट इज इक्वल टू बाहेरचा ऑपरेटर आत न्या. म्हणजेच f of x plus h ने 1 plus delta ला गुणा. What we get? 1 into f of x plus h. That gives f of x plus h plus delta of f of x plus h. Simple thing. That is equal to f of x plus h. Plain term है, कुठेही ऑपरेटर नहीं है. Keep it as it is. Plus now here use definition of delta f of x plus h. Delta f of x plus h definition of where काय असेल ती? Simple thing. That is equal to simple thing. पुढची टर्म म्हणजेच f of x plus h च्या पुढची टर्म f of x plus 2 times h मायनस ती टर्म म्हणजेच f of x plus h असेल. ओके, सिंपल थिंग. काय वापरलं फक्त सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, फक्त डेल्टा फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर याची आपण डेफिनेशन यूज केली. f of x plus twice h मायनस f of x plus h. पुढची टर्म मायनस ती टर्म. सिम्प्लिफाय करूयात. येस, व्हॉट इज सिम्प्लिफिकेशन हियर? f of x plus twice h plus and f of x plus twice h minus equal and opposite term gets cancelled. What we get here near? Next, what is remaining? Only f of x plus 2 times h. Okay, therefore LHS मांडूयात. कुठून स्टार्ट केलं होतं आपण? 1 plus delta bracket raised to 2 f of x हे आपण घेतलं होतं. सिम्प्लिफाय करत गेलो आणि पोहोचलो that is equal to f of x plus twice h पर्यंत. ओके, इथून पुढे काय कॅल्क्युलेशन्स करता येत नाहीयेत. जिथे कॅल्क्युलेशन्स थांबतील ऍज युजुअल नंबर देऊयात. नाउ व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? नेक्स्ट वन, पुन्हा ऑब्झर्वेशन करूयात. येस, व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 ची RHS काय आहे? f of x plus 2 times h. इक्वेशन नंबर 2 ची RHS काय आहे? f of x plus 2 times h. What is your observation? Simple thing. Equation number 1 आणि 2 चा ऑब्झर्वेशन काय? इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS सेम आहेत. ओके, इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS सेम आहेत. म्हणून इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या LHS सुद्धा सेम असल्याच पाहिजे. Getting this? Therefore, form equation number 1 and 2. What we get? Therefore, from equation number 1 and 2 what we get? त्यांच्या RHS सेम आहेत म्हणून त्यांच्या LHS सारखे असले पाहिजेत. इक्वेशन नंबर 1 ची LHS आहे LHS. that is equal to इक्वेशन नंबर 2 ची LHS आहे RHS. therefore LHS equal to RHS. that is LHS काय होती आपली? e square of f of x is equal to RHS काय होती? 1 plus delta bracket raised to 2 of f of x. ओके, सिमिलरली लास्ट स्टेप f of x हा ऑपरेंड आपल्या सोयीसाठी आपण घेतला होता. आता त्याचं काम संपलंय. आपण ऑपरेटरच्या डेफिनेशन वापरलेले आहेत. नाउ रिमूव्ह द ऑपरेंड. देयरफॉर कॅन्सलिंग द ऑपरेंड f of x on both the sides. What we get? e square is equal to 1 plus delta bracket to 2. ठीक है? e square is equal to 1 plus delta bracket raised to 2. Hence the proof. हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. Hence the proof. ओके, हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. That is e square is equal to 1 plus delta bracket raised to 2. Getting this? Very simple thing. दोन पद्धतीने सोडवू शकता. 1 plus delta 2 times ऑपरेट करा. नसेल तर 1 plus delta bracket raised to 2 चा एक्सपान्शन वापरा. 1 plus delta bracket raised to 2 चा एक्सपान्शन करा नंतर ऑपरेट केला तरी सुद्धा चालू शकतो. इथे 1 plus delta bracket raised to 2 चा एक्सपान्शन केल्यानंतर काय मिळेल? yes, a square plus twice ab plus b square. या फॉर्म्युला वापरून a square म्हणजे 1 चा स्क्वेअर 1 plus 2 into 1 into delta that gives twice plus b square म्हणजेच
delta raised to 2 of x. हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरला तरी चालेल. पुन्हा एफ ऑफ एक्स ने आत मल्टिप्लाय करा, सिम्प्लिफाय करा, तसं केलं तरी सुद्धा तुम्हाला सेम रिझल्ट सिद्ध करता येतील. ओके, म्हणजे ऑफकोर्स दोन वेळा एक्झाम्पल, दोन टाइपने तुम्ही एक्झाम्पल सोडवू शकता. दस वी गेट e square is equal to 1 plus delta bracket raised to 2. Getting this? This is simple result. E square is equal to 1 plus delta bracket raised to 2. Getting this? Okay. Now similarly we can show that. अशाच पद्धतीने जसं आपण e equal to 1 plus delta सिद्ध केलं, e square equal to 1 plus delta bracket raised to 2 सिद्ध केलं, तसंच similarly we can show that e square is equal to 1 plus delta e cube is equal to 1 plus delta bracket raised to 3. See, we can also show that e raised to 4 is equal to 1 plus delta bracket raised to 4 and so on. We can also show that e raised to n is equal to 1 plus delta bracket raised to n. Okay, generally e raised to n is equal to 1 plus delta bracket raised to n हा result सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो. In this we can use this result as a standard result for the next examples. आपण हे रिझल्ट सिद्ध केलेले आहेत, त्यामुळे आपण हे रिझल्ट ऍज अ स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून पुढच्या एक्झाम्पल सोडवताना वापरू शकतो. ओके, these are nothing but the relation between e and delta. What is that? E is equal to 1 plus delta, or similarly e square is equal to 1 plus delta. If we generalize this result, that we can also show that e raised to n is equal to 1 plus delta bracket raised to n. Getting this? Very simple. This is the relation between the operators e and the delta. Okay, thus in the today's lecture we seen two definitions of operators, that is a shift operator capital E and inverse shift operator, that is e raised to minus 1. Similarly, we seen what is the relation between these operators, in which the first relation we put as a e equal to 1 plus delta and e square is equal to 1 plus delta bracket raised to 2. Okay, if you have any difficulties, if you have any difficulties, then you can mention that particular difficulties in the comment box. जर कुणाला काही शंका असतील डेफिनेटली तर त्या शंका तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगू शकता. ओके, की जेणेकरून त्या शंका तुम्ही सांगितल्या तर त्याच्यावर आपण त्या शंका निरसन करण्यासाठी अजून लेक्चर्स आपण त्याच्यामध्ये डेव्हलप करू शकतो. Getting this? Okay, thus let us stop here. Okay,